Next is the number of electron, protons and neutron are equal to 18, 16 and 16 respectively. Electrons 18, protons 16, neutrons 16. Now assign the proper symbol. ये प्रॉब्लम आपकी बुक में एनसीईआरटी में सॉल्व है. इलेक्ट्रॉन्स 18, protons 16, neutron 16. If proton 16, it means atomic number. Atomic number क्या होगा? 16. And mass number? Mass number is sum of proton and neutron. 16 plus 16 is equal to 32. 16 atomic number किसका होता है? सल्फर का. ठीक है जी. अब इलेक्ट्रॉन्स 18 है. इलेक्ट्रॉन्स 18, 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. Ma'am, the answer is symbol S. Ma'am, atomic number on the If under. electrons, then if electron 18, then Ma'am, then an atomic number is equals to number of proton 16 and mass number is equals to 32. Then symbol is S 1632 and negative charge 2 minus. अगर इलेक्ट्रॉन्स 18 है means 2 नेगेटिव चार्ज. Ma'am, atomic yes. number 16, 16, mass number 32. Ma'am, yes. Next, calculate number of protons, neutrons and electrons in. Calculate number of protons, neutrons and electron in. यहाँ पे 35 है बेटा जी, यहाँ पे 80. Calculate number of protons and neutrons and electrons. Atomic number 35, mass number 80. Yes, Danika. Atomic number. Yes, ma'am. Ma'am, atomic number 35, therefore protons 35. Right. Electrons 35. Neutral and neutrons is 80 minus 35. Electrons with 35. Mass number beta. Mass number. Mass number equal to 80. Then neutrons equal to 80 minus 35. Mass number क्या होता है? Sum of protons and neutrons. तो न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे? 80 minus 35 is equal to 45. Protons 35, electrons 35, neutrons 45. Next is an element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. Mass number is equal to 81. Ma'am, we will let that the number of protons is equal to Let number of proton, right? Number of protons मान लेते हैं यहाँ पे x, right? Number of neutrons is equal to 31. Neutrons. Number of neutrons is equal to 31.7 by 100. 31.7% of x.
Yes, ma'am. right? 31.7% more neutron as compared to proton, right? Next step, Krish Kumar. मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर और उसमें इक्वेशन डाल देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह 1.317x ये हो गया number of neutrons. Number of protons plus number of neutrons equal to mass इज number इक्वल टू मास x plus 1.317x is equal to 81. 2.317x is equal to 81. Now x is equal to 81 divided by 2.317. Solve कीजिए. यस Approximately हो जाएगा 35. Now x, that is the number of proton कितने हो गए? 35. 35 It means atomic number 35 हो atomic number 35. Mass number given 81. तो ये हो गया यस x atomic number यहाँ पे लिखते हैं 35, mass number यहाँ पे, तो ये हो गया x 81 ऊपर और नीचे 35 atomic number होता है ब्रोमीन का, Br 35 81. Yes. ओके Next is an ion with mass number 56. An ion with mass number 56 contains 3 unit positive charge and 30.4% more neutron than electrons. Assign the symbol to this ion. An ion with mass number 56 contains 3 unit of positive charge and 30.4% more neutron. Yes, Nanika. Mass number Mass number is equal to 56. P plus N is equal to 56 56. proton plus neutron. ठीक है, Yes, आपने कहा 3 unit positive charge means 3 positive unit charge. Let number Yes. of electrons present in it. Let number of electrons present in it, that is M3 positive X, right? Yes, ma'am. And neutrons 30.4. 30.4 X divided by 100, ये हो गया 1.304 X. Now, तो number protons of plus 3 electrons, होंगे. number of electrons in neutral atom. In neutral atom. M3 पॉजिटिव कब आया होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, है ना? तो न्यूट्रल एटम में क्या Yes, होगा? ma'am. X plus X minus. राइट? Yes, ma'am. राइट अनिका? X minus 3 नहीं होगा? बेटा X plus 3 न्यूट्रल में है, ठीक है? जब 3 लूज कर दे तो क्या रह जाएगा? X, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर न्यूट्रल X plus एटम में इलेक्ट्रॉन X plus 3 है, the number of protons in neutral atom सेम ही होंगे, X plus 3. Yes, ma'am. ठीक है? Now mass number is sum of proton and neutron. In a neutral atom, protons कितने? X plus 3, right? Yes, ma'am. And neutrons 30.4x. 1.304x.
इट इज इक्वल टू 56. ये हो गए Yes, प्रोटॉन्स, ये हो गए न्यूट्रॉन्स, राइट बेटा? Yes, ma'am. Now 2.304x plus 3 is equal to 56. Yes, ma'am. 2.304x is equal to 56 minus 3. 2.304x is equal to 53. 53. X is equal to 53 divided by 2.304. हाँ जी, 23. 23. X is equal to 23 आ रहा है. Yes, ma'am. 23. Now what is X? X is equals to Number of in X electron is in ion, electrons. in ions. ma'am. Am I right? Yes, ma'am. Now number of protons कितने होंगे फिर? 23 plus 3. Number of protons. 23 plus 3 is equal to 26. 26. Atomic Yes. number क्या हो गया बेटा? It means 26. atomic number is equal to 26. Yes, ma'am. 26 atomic number होता है आयरन, Fe. Fe 26, यहाँ पे 56 और चार्ज 2 plus 3 charge. राइट? Yes, ma'am. ओके, नोट डाउन. Next is an ion with mass number 37. An ion with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge. If ion contain 11.1% more neutrons than electron, find the symbol of ion. So it's your homework. Next topic is isotones. Isotones, atoms of different elements. Atoms of different elements which contain same number of neutrons are known as isotones. Atoms of different elements which contain same number of neutrons are known as isotones. For example, carbon 614, oxygen 816. Number of neutrons present in carbon. Number of neutrons present in carbon. Yes, Gurleen Chana. Ma'am, 8. कार्बन, इसमें एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14. आप कह रहे न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? 14 minus 6, 8. यस, राइट. इन ऑक्सीजन न्यूट्रॉन्स Ma'am, 8. 8. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोन्स. क्लियर? नेक्स्ट इज isoelectronic. Atoms or ions containing same number of electrons. Atoms or ions जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक. फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव. अब O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8. अगर O2 नेगेटिव है तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? या सष्मिता अग्रवाल? 10 electrons. 10 इलेक्ट्रॉन. F1 नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? और इनका एटॉमिक नंबर 9. And 10 electrons. 10 इलेक्ट्रॉन, राइट. सोडियम Na1 पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. प्रोटॉन 11. जब Na1 पॉजिटिव हो गया मीन एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 10, राइट. Mg2 पॉजिटिव. M again 10.
right? Aluminium Al3 positive, 10 right? Neon Ne 10 electrons. 10. अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है, तो ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट? Atoms or Yes, ma'am. atoms containing same number of electrons are known as isoelectronic. Note down the example. 10 electrons and so on. Clear? जो भी रदरफोर्ड की वीकनेस थी, ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, वो किसमें इंप्रूव किए गए? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के लिए पहले हम पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इन the main point are, first, the energy is emitted from any source, like from sun, the heated rod, or the filament of bulb through which electric current is passed. Energy is emitted from any source continuously in the form of radiations. और उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? रेडिएंट एनर्जी। नेक्स्ट, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। Radiations consist of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and are perpendicular to the direction of propagation of radiation. इस इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Radiation consists of electric and magnetic field perpendicular to each other and are perpendicular to direction of propagation of radiation. The radiations possess wave character and travel with the velocity of light. Velocity of light 3 into 10 raised to power 8 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Right? These waves not require any material medium for propagation. Sun rays भी आप तक आती है ना? These waves not require any material medium for propagation. Yes. The important terms for wave. Wave. ये wave है, यहां से यहां तक ये complete wave. From this point to this point, complete one wave. Now, what is wavelength? Yes, read करिए सुबह. What is wavelength? Wavelength of a wave is defined as the distance between any two consecutive crests or troughs. It is represented by The lambda. crest, और ये क्या है? हाँ जी. The wavelength of a wave. Yes, सुबह. The wavelength of a wave is defined as the distance between any two consecutive crests or trough. It is represented by lambda. ये डिस्टेंस है जो, इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? ए नॉट, दैट इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -10 मीटर। आप इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, पिकोमीटर में भी होती है। ओके, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। यस दुगल। Frequency of a wave is defined as the number of waves passing through a point in 1 second. It is represented by nu and is expressed in hertz. Right. Frequency of wave is defined as number of waves passing through a point. एक point से कितनी waves हैं? कितने time में? In 1 second. It is known as frequency and it is represented by nu. And it's expressed in hertz or second inverse. Next, velocity. Velocity of a wave is defined as a linear distance traveled by wave in 1 second. Distance traveled in 1 second, it is represented by c.
Note on this relation, C is equal to nu into lambda. C velocity, nu frequency, lambda wavelength. Very important. Note on this relation, velocity is equal to frequency into wavelength. C is equal to nu into lambda. Next, yes, so we did कीजिए. Amplitude of a wave is the height of the crest or the depth of the trough. Height of It is crest right or and the depth of the trough. right. Trough. तो ये It क्या है? is ये क्या होता है? amplitude of wave and is represented by a. It is represented by, यहाँ पे कर दीजिए. It is represented by a and it is expressed in the unit of length, right? Next is wave Yes, number. Wave number is defined as number of waves present in 1 centimeter length. It is nu bar and it is reciprocal of wavelength, lambda. Note on all the formulas. Now, when the electromagnetic radiations are arranged in the order of their increasing wavelength or decreasing frequency. अब electromagnetic radiation है, सबकी wavelength और frequency different होगी ना. When electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency, the complete spectrum obtained is known as electromagnetic spectrum. You all know about visible spectrum, Vibgyo? yes, ma'am. Next, numerical solve कीजिए. Calculate the wave number and the frequency of yellow radiations having wavelength calculate wave number and the frequency of yellow radiations having wavelength 5800 angstrom. Yes, start solving. फर्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है? वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ लैम्डा. वेवलेंथ हमें गिवन है. ए नोट को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर. सॉल्व इट. Yes, Thanika. Ma'am, 0.172 into 10 raised to power 8. 1.72 into 10 raised to power 6 meter inverse. Okay, Thanika? Yes, ma'am. Next, आपने solve करना है frequency. Yes, Ashmit Agarwal. How you will solve the frequency? You know C is equal to nu into lambda. Velocity is equal to frequency into wavelength. It means, yes. Yes, Subir Duggal. Yes, ma'am. Yes. Frequency Ma'am, nu is equal to, yes, C upon, lambda. yes,
C 3 into 10 raised to power 8 meter per second, Yes, ma'am. and wavelength 5800 into 10 raised to power minus 10 meter. Yes, ma'am. Now solve it. चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.172 into 10 raised to power 14. Right? Yes, ma'am. Now next numerical, ये solved and numerical आपकी बुक में, the विविध भारती स्टेशन. Yes, read कीजिए अपना statement. वैभव कालिया, The read. vivid वैभव कालिया. Yes, ma'am. Good morning. Read the statement. The Vivid Bharati station of All India Radio Delhi broadcast a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Yes. आपने सॉल्व क्या करना है? वेवलेंथ. वेवलेंथ इज इक्वल Yes. टू velocity divided by frequency. Yes, ma'am. Yes. Lambda is equal to C upon nu. C 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And frequency given in kilohertz. Yes, ma'am. तो आप इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 raised to power 3, राइट? राइट बेटा? Yes, ma'am. Hertz, or you can say second hertz. Yes बेटा, solve it. Two 119.3 21. meter, right? Yes, ma'am. यही आंसर था.